Hello. Es gibt viele YouTuber, deren Content, was heißt, ja, Streamer. Hä? Es gibt viele Streamer,
deren Content grenzwertig ist aber nicht schlimm. Jetzt zum Beispiel Ulmen. Ulmen ist grenzwertig. Ich bin kein Muslime, deswegen weiß ich nicht, wie grenzwertig es ist, aber es ist schon grenzwertig. Aber ich verstehe, ich glaube zu verstehen, was er sich dabei denkt. Und das ist jetzt einfach so daher überlegt, was ich sage. Wie gesagt, ich bin kein Muslim, ich bin Christ. Ich glaube, dass es dann, dass der Mehrwert von ihm halt ist, dass es entweder Glaubensgenossen gibt, die sich denken, ja krass, guck mal, er ist auch mein Glaubensgenosse und ist jetzt nicht ultra streng, oder sie erkennen sich in ihm und denken sich, okay, ich muss wieder ein bisschen mich am Riemen reißen, quasi. So interpretiere ich das. Also provozieren, aber mit Mehrwert. So, das hat aber eigentlich mit dem, auf was ich reagieren will, gar nichts zu tun, aber es ein bisschen schon, weil es gibt aber auch Leute, wo ich es nicht kapiere, was der Mehrwert ist. Und es soll kein DJ-Bashing werden, weil ich finde zum Beispiel, in dem Zuge habe ich drüber nachgedacht, als ich mir überlegt habe, worauf könnte ich noch reacten, weil es macht irgendwie Spaß, bin ich auf was gestoßen und das eben von einem DJ, und da bin ich auf den Satz gestoßen, God is a DJ. Und das finde ich eine saugeile Metapher, weil das stimmt. Gott und Gott gehört auch der Club. Das heißt, der DJ, dem dieser Club gehört, hat den Club gebaut, eingerichtet und für alles gesorgt, was man da quasi, dass man überlebt, quasi Essen und Trinken. Und er gibt den Rhythmus vor und quasi das Ambiente. Was du daraus machst, wie du dazu tanzt und ob du dich benimmst in dem Club oder rausfliegst, das bestimmt dann also Gott und seine Security. Deswegen ist es ziemlich gut. Das heißt, es ist kein DJ-Bashing. Ich bin aber grundsätzlich, was DJs angeht, sehr skeptisch, weil viele DJs auf einem leichten Wege mit dem Hack von anderen Leuten viel Geld machen können. Und was mich betrifft, jetzt der Beat gerade eben, das ist auch nicht mein Hack, weil das ist ein Sample. Und deswegen das geht auch zur Zeit sehr rum, wo immer wieder gefragt wird, warum Leute erst jetzt mit irgendwas kommen. Warum hast du erst jetzt Eier? Warum nicht schon vorher? Warum warst du vorher so leise? Warum bist du jetzt laut? Und bei mir ist es, weil ich früher nur gesampelt habe. Und mein Karma, aber das ist eine andere Geschichte. Aber so mein Selbstvertrauen, das wirklich, dass ich keinen Alkohol mehr brauche, dass ich mit erhobenem Kopf irgendwo auftauche, ist erst, seitdem ich nicht mehr samplen muss. Weil ich quasi mir meine eigenen Samples machen kann. Und vorher hatte ich immer so das Gefühl, das ist nicht so ganz mein Hack. Und dieser Beat, der ist jetzt geil, aber letztendlich das Geilste an diesem Beat war jetzt nicht ich, sondern das Piano und die Komposition davon. Und ich habe nur die Danks drunter gelegt, quasi. Das heißt, damit jetzt dick flexen, das geht, aber ist halt nicht ganz koscher. Und jetzt komme ich endlich zum Punkt. Bei jemandem, und ich will ihn nicht persönlich angreifen, ich meine nur den Content, weil ich kenne ihn nicht persönlich. Den aus der Hip-Hop-Szene, den ich am meisten raffe, was der mir sagen will, am wenigsten raffe, was er mir sagen will, ist ein DJ namens Funk Flex. Jetzt müssen wir ein bisschen dunkler machen. Immer wenn der Content macht, ich kapiere nicht, wo das herkommt und wo das hin will. Das ist kein Problem, muss man ja nicht. Ne? Nicht jeder Content muss ja für jeden
gemacht sein. Aber da ist mir nämlich heute früh im Bett liegend oder so, ist mir nämlich wieder was eingefallen, worauf ich reagieren könnte, was ich mir auch nie ganz angeguckt habe. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen. Nämlich, da redet er irgendwie über Biggie und Tupac. Ich will nicht spoilern. Und ich habe mir damals schon gedacht, das ist irgendwie kapiere ich das nicht, ne? Was er da sagt, was er da meint, und vielleicht kapiere ich es ja heute. Weil mittlerweile sind wir an einen Punkt gekommen, wo man viel mehr kapiert. Und darauf will ich jetzt mal reagieren. Also Peace out erstmal. Es kann sein, dass ich nicht deiner Meinung bin, aber es ist nichts Persönliches. Ich will nur mal darauf reagieren, was er sagt. Aber wie gesagt, ich find ihn so ein bisschen sass, ehrlich gesagt. Ist mir auch scheißegal, was er davon hält. Ich finde ihn sass, weil hier schon am Anfang, ich habe mal ganz kurz 3 Sekunden reingesneakt. Es ist einfach irgendwie sass. Ich weiß nicht. Warte mal, vielleicht ist es hier besser jetzt. Na, egal. Hier guckt er schon mal, als wäre er ziemlich drauf, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ja, das ist nur allegedly. Ne? Vielleicht ist er einfach nur gut gelaunt und freut sich auf den Content. Und ich war auch schon drauf. Ne? Also keine Macht den Drogen, aber wie gesagt, ich habe sehr viel Alkohol getrunken. Dagegen erstmal jetzt nichts zu sagen. We let it get going, so I said, let's go. Vielleicht ist er einfach nur gut drauf. No, we letting everybody check in. We letting everybody check in. Und das ist zum Beispiel, ne? Also, wenn es schon losgeht mit we. Wenn Männer Content hochladen und sie benutzen immer wir oder we. Ne? Das ist nämlich bei ihm. Er postet immer ellenlange Beiträge mit 10 Leuten, aber nicht ihm. So. Und dann denke ich mir immer, das ist typisch DJ. Das ist der Hack von anderen. So. Check in before we go. Before we get it go. Right? Und da hat er hat seinen Mann, seinen Rücken oder so, den hat er jetzt quasi um Bestätigung gefragt. Und das ist immer, ich finde sowas sass. Look, first of all, too, we welcome all the people too that wanna, what do you call it? Talk negative or talk positive? No, not negative, not positive. They want to talk negative. We welcome those people into. Wie? Man sieht nur dich. Also wie gesagt, ne, das finde ich immer sehr We komisch. welcome the stands into. We welcome all, you know, everything's everything. We here. Da war wieder. Da war. Hä, Alter, wieso kann ich hier nicht. Hä? Everything is everything. Was bedeutet das? Alles ist alles. Alles ist alles. Everything is everything. Ich finde, da fehlt was. No, we're gonna talk that talk today. Okay, vielleicht. Review, because I know, Ach, da hat sich Start aufgerufen. Vielleicht meint er we. Nee, das erste we war auf jeden Fall er und sein Mann. Jetzt meint er we und seine Zuschauer wahrscheinlich. There's no people. Mr. Commodore, what up, Mr. Commodore? Everything is everything. Level Up Hip Hop, I see you. We're gonna shop the negative too. You just want to hear what I got to say? I don't know. Suave, what up, bro? Sarat, Mr. Squeak Juice, what's up, bro? Er hat nämlich zum Beispiel auch Mr. C verteidigt. Über den krassen Anschuldigung. Ich weiß auch nicht, ob es allegedly war. Torres, what up? Dot Stacks, I see you. What's the whole we trying, bro? You know they giving us a hard time. Knoxburg, what up? Hearns.
Big Pearl, I see you. Stokes 424, Blue Ja, Magic, komm. I see you. First Lady. Komm zum Punkt, Digga. Yo, I love your page, my nigga. I love your page. I enjoy your page, man. Oh my God, he's funny. Yo, what he people are chiming in the line. We gonna hit. We up to almost like 4,000. He coming on. All right. Forever Whack 100 said, fuck you. Das sage ich nicht, aber ich bin einfach kritisch. Weil es jetzt zum Beispiel, ich muss auch sagen, was geil ist, Hack wem Hack gebührt, seine Alben waren geil. Ich frage mich halt bei sowas, was er gemacht hat, außer zu rufen. Und das finde ich halt immer schade. Wenn die reichsten Leute im Hip-Hop die DJs sind. Und auch noch DJs, die keine Producer sind. Das ist other people money. Und Scheiß aufs Geld, das ist other people Hack. So. That's not the real Whack. So you just making a fake page. Also ich habe seine Alben gefeiert. Ich habe mir sogar zwei habe ich mir gekauft. No, we do. We like. Let me tell you something. Das, wo er so eine Platinkette hat und das mit Big Cap. Shouldn't even affect me back then. Don't affect me now. Anyway, Kevin Kev, I'll see you. Die anderen hatte ein Kumpel von mir. That's what started the Da war zum Beispiel, da waren krasse Freestyles drauf. Zum Beispiel, da war auch der Bad Boy Freestyle war krass, DMX war krass, Noriega war krass. Und das ist halt schon geil. Also, wie gesagt, ich will ihn nicht haten, aber wir hören jetzt mal, was er sagt. Stop, bro. Stop. Das ist halt teilweise ein bisschen komisch. Besonders auch zum Beispiel, sein Leitspruch ist ja in Flex we trust. Und das ist ja ein Gottkomplex. Das ist Blasphemie. Genauso wie Charlemagne the God. Das finde ich zu krass. Ich habe nichts gegen Leute, die sagen, ich bin Gott und wir sind Gott und wir sind alle eins oder so. Das habe ich gar kein Problem mit. Und so ein bisschen ist es auch okay, aber in Flex we trust, wer ist we? Also und besonders, weil Flex ja auch eine Droge ist. Also davon distanziere ich mich. Und warum ist Charlemagne ein Gott? Das ist doch nur Gossip, was er macht und Interviews. Also ich weiß nicht. Ich finde, man muss immer es muss ein Backup geben. Ne? Wenn du nur samples, kannst du nicht flexen wie ein Composer. Und natürlich, Gott ist ein DJ, aber du bist nicht Gott. Besonders, weil er immer noch Faith Evans auflegt. Mit dem Noriega-Beat. Ja? Ja, jetzt kommen wir zum Punkt, Okay. Bruder. Ja, alles klar. Niggas can't neglect your crown. No, they can't, right? TT, that's what I was saying. All right. Vielleicht noch, bevor er jetzt anfängt, weil ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil es ist schon Gehate, was ich mache. Aber er macht immer Mean-Mugging. Er lädt, das finde ich ja so krass. Er lädt was hoch und da hockt er so da und dann guckt er so und redet so in die Kamera und er sagt gar nichts, was zu dem Mean-Mugging passt. Und dann lenkt er immer zum anderen und hinter ihm hockt halt ein Rapper, der eigentlich gar keinen Stress will, aber er guckt halt so. Und da denke ich mir immer, warum? Und seine Worte passen nicht zu dem Mean-Mugging. So. Deswegen, ich finde es so komisch. Nur damit man weiß, wo das herkommt. Okay. All right, okay, so the other day on the live, was that Monday? So, okay. I know you guys only What are we talking about? Du bist doch live gekommen, du weißt doch, worüber du jetzt gleich redest. What are we talking about? What are we talking about? Okay.
Na gut, vielleicht verstehe ich auch kein All Englisch. right, this first. Jetzt sagt man das so. Okay, so the other day on the live, was that Monday? Monday. So I know you guys only saw a small clip, right, of what I was talking about, and I get it. My energy was like getting under people's skin because how hard I was going. I was going hard with my Ja, Mann. But I want to first start by saying Tupac is from Harlem. Okay? He lived in New York. I don't remember. He might have been, I feel like 80, 89. Allegedly ist Tupac von Harlem. Also ich bin kein Insider, aber das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Und ich habe jede Tupac-Doku geguckt, die es in Deutschland gibt. Before he moved to the West Coast. Ich habe gehört, er kommt aus der Bronx und er hat irgendwie er war im Süden irgendwo. Oakland, glaube ich. Ich glaube, da ist er aufgewachsen. Und warum der jetzt Harlem sagt, weiß ich nicht. Harlem, ich habe noch nie gehört, dass Tupac mit Harlem in Verbindung war. Er war mit Stretch unterwegs in New York. Und Stretch ist, glaube ich, aus Jamaica, Queens. Das weiß ich aber nicht genau. Also wie er jetzt auf Harlem kommt, weiß ich nicht, aber vielleicht weiß er mehr als ich. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich der New York Insider bin. New York. Ed Lover's here. Ed Lover's here? Yep. Ed Lover, Fuck you. Nein, Gott. I'm gonna need you to keep it so 100 today. Ed Lover's on this. Mr. C's here. We gonna keep it 1,000. Ed Lover, Mr. C, please chime in anywhere where you feel I'm wrong. He said, I'm here, bro. All right, that's what it is. We're doing honesty today. Okay. So, what did we do? Okay, so Pac, of course, is from New York. We said that, right? Mm-hmm. All right, cool. So people is trying to make this an East Coast, West Coast thing. That ain't what it is. Stimmt. I was just speaking on the situation. I know everybody got a little testy, a little up in arms. I get, you know what? Go in the other room for me. Das Thema ist ein Battle. The back room. Das Thema ist ein I put Battle. a couple plaques aside because I keep my old plaques up here. So, for those of you who Das don't, ist so, ich als Hobbypsychologe, er weiß, dass er darauf hinaus will. Das heißt, jedes Mal, wenn er sagt, what are we talking about, will er sich da einschießen wahrscheinlich. Jetzt will er, dass sein Kumpel seine Platinplatten holt, um sein Ego zu pushen wahrscheinlich. no, right? I would say, you said Pop moved 80 what? 88, 89. He went to the West Coast, right? I was on the radio on 1990, right? 1990. Hold on, let me get this. So, I'm gonna show you how far back. Let's say this is how far back I am. Ja, das stimmt. Also er ist ein Original auf jeden Fall. Okay. See that? That's Sex Packets. Tommy Boy Records. That's Digital Underground. I was on BS 1990. I was there. Right? Stark. Yo, something said something. What do you say? My boy Stretch was with Pac in the studio that night. He shot himself trying to pull out his gun. Yo, and you're keeping it too raw, too quick. Das habe ich auch gehört. Von der anderen Ecke. Dass er sich selbst angeschossen hat. Und da lacht er jetzt, aber ich glaube nicht, dass man sich 5-mal anschießen. Er hat sich, also wahrscheinlich war einer der 5 Schüsse von ihm selbst, weil er halt angeschossen wurde. Das heißt, er hat den Trigger wahrscheinlich aus Versehen beim Rausziehen, weil er angeschossen wurde oder überfallen wurde, abgedrückt. Das kann sein. Und ich habe auch nochmal über Pac nachgedacht und man muss auch, jetzt wo die Sache klarer wird, was da passiert ist, was da genau passiert ist, weil da gibt es jetzt neue Informationen,
muss man auch sagen, weil ich habe ja immer gedacht, es wäre abgesprochen, so wie Kanye West und 50 Cent, um das zu pushen, um Hip-Hop groß rauszubringen, um Welle zu machen. Und wenn es nicht war, wenn es wirklich ernst war, muss man auch sagen, dass es von Pac auch nicht die feine Art war, so auszukreisen. Aber wie gesagt, damals war Hip-Hop musste halt über die ganze Welt schwappen. Ne? Deswegen war es halt ein sehr drastisches Mittel. Aber also man muss dann auch sagen, wenn das nicht abgesprochen war und die nicht gesagt haben, hau alles raus in unsere Richtung, wir wollen Hip-Hop groß machen, dann war es auch nicht die feine Art, muss man schon sagen. Well, hold on, my brother. Hold on. Hey, lover, hold on. Because I'm going to talk to you specifically. Ich habe zu viel gesungen. So, I was on the radio in 1990, Digital Underground. Shout to Tommy Boy Records, shout to Monica Lynch. I was one of the few people playing Digital Underground Records in New York. Stark. Und was ich auch saugeil finde, ist, wie Hip-Hop so ein Mosaik ist. Leider wird es immer gruseliger und immer düsterer und immer unschöner, aber es ist trotzdem macht Spaß, dieses Mosaik zusammenzusetzen, was da überall wirklich passiert ist. That's what? That's 1990, right? So, T.R., I 100% respect, because you use the word G-code, and I want to refer to the word G-code on and off as we talk. And T.R., I respect Nimm mal das Finger von Mike. Your opinion, I see you respected mine, right? So speaking about G-code, I just want to be clear. You know, T.R., I was on that radio in 1990, WBLS, Digital Underground. You were 10 years old. You were 10, T.R., you were 10. Das mag ich überhaupt nicht. Man kann sagen, hör mal zu, ich bin länger dabei und so, aber Leute wegen ihrem Alter bashen ist einfach Quatsch. Das ist so wie Hautfarbe, Größe, Augenfarbe, Haarfarbe. Für sein Alter kann man nichts. Und natürlich, wenn jetzt versucht, vielleicht T.I. ihm was zu sagen, was damals passiert ist, okay. Aber an sich jemanden zu dissen, weil er jünger ist, ist ja Quatsch. Love you and respect you. And your contribution not just to the community, but Nimm bitte den Finger von Mike. but I do not think you were clean for him. You didn't hear me? You want me to repeat that? Yeah, repeat that. I was saying for T.I., in 1990, when I was playing Digital Underground Records on the radio, T.I. was born in 80. He was 10 years old. So I'm not sure, T.I., if you were 100% aware of. Leave this whole. Leave that back? Leave that? Yeah. I don't know if you were T.I., if you were 100% aware of how that was going down back then. This is not disrespect. It's just me saying I've been in the game for a minute. My relationship with Shop G and them goes back. Now, we weren't tight. I played a couple album release parties. I was good with Tommy Boy Records, with the label, everything else. That's what I was. I was on the radio. They sent me a plaque for my contribution. Ja, und das ist eben das Ding. Also, weil die dir eine Platte schicken und sagen, spiel unseren Song und dann spielst du den ihren Song und du bist halt berühmt, dann bist du noch nicht mit denen so, ne? Du bist ein DJ. All that is to say, aber er ist krass. Er ist auf jeden Fall krass. Er ist lang dabei. Er ist is that he bounced in out the in game. 88, 89. And we respect all of that, right? So it seems that the issue was, I know people felt I was speaking harshly, and I know my tone was a little energetic. And you know, it was the wrong energy, right, Tad? It was the wrong energy, right? Yeah, but it was. Yeah, man. We were all hype in the room. My mistake too. I'm a super big fan from Bed-Stuy. Look, somebody said Cheddar Bob. I repeated it. You repeated it. I repeated it. Correct. Took you somewhere else, and that was bad. Okay, so in all of that, I know people take this as, you know, we shouldn't. Leider weiß ich nicht, was da passiert ist. Bad about disrespectful about the dead.
and I'm on Oha. that page. All right. But you know, Notorious B.I.G. died also. Biggie, someone else died also. And let me tell you, with Pop, his contribution to the game is second to none. From his lyrics, the amount of people he's inspired. I mean, I loved him before Death Row Pac. I loved I Get Around. I loved was it Dear Mama? So he had a record, Brenda's Baby, but Pac had a record. I'm gonna tell you something. You should go to his first album or second album. He had a record called Old School, where he shouts out Mr. Magic, he shouts out Red Alert, he shouts out Chill Out. Yeah, my name dropping. I respected so much that he knew those things because he didn't leave New York till '88, so he knew everything that was going on. Das war auf Me Against the World. I liked and still do love all that music. Pac was well loved way before Death Row and way before all those things. I just have one issue, and I know everyone is like, talking about the dead. I get it. They can't be here to defend themselves. I totally understand that. Let me make sure I get that part. You just gotta make sure you're not covering that mic. I'm trying to get my comments right. You know, sometimes my phone is big. Right? Okay. So Lil Sean. just now. Okay. Lil Sean. What are we talking about? Also ich glaube, diese Quad Studios Geschichte jetzt zu kennen. Because T.I., you use the word G-code, and I agree with you, and I want to make sure we understand the word of G-code, and I'd love to know T.I.'s take on this. I have only one issue. I think, Pac felt a certain way about what happened to him that night and expressed it. I think that was the right thing to do. I get it. I get his energy, how much he disliked everything, how much he liked the people involved. He spoke about the people. Now, we're going to be careful tonight because we ain't trying to draw. Heute wissen wir ja, was für Leute da eventuell, allegedly, am Start waren. So we're going to be careful in our talk. But what I will say, and this is my pet peeve, and it's my pet issue, is that Biggie, Notorious B.I.G., did not set him up in that studio that night to get robbed. Das stimmt. That is my only issue. Okay, dann ist stimmt. That's my only issue. There were people in that studio. He came to visit. Look, you know who was Biggie wasn't one of the studios. I believe that somebody just said Lil Sean is who he came to see. Okay, Lil Sean I think was in the studio, and who else was in the studio? There was other rappers. Junior Mafia. I think Puff was there. It was Quad, right? Yeah, it was Quad Studios. All right, I think C's, Biggie, I think. Ich habe gehört, dass nicht mal Biggie wusste, dass Puffy da ist. Das ist das. Ich habe, soweit ich weiß, war Junior Mafia, Lil Sean und Biggie im Studio und Puffy kam danach, weil der wollte die irgendwie konfrontieren, wegen irgendwas. Das sei jetzt mal dahingestellt. Und das Pac wollte auch nicht zu Biggie. Der wollte zu Diddy. Und das war eigentlich die Konfrontation, wie ich es gehört habe. Und dass Biggie damit gar nichts zu tun hat. Biggies Crew, ich glaube Lil C's, hat Pac gesehen und hat gesagt, ey, komm hoch, du hier, so. Und dann hat, ja, wir hören mal. All those people in the studio. And I'm going to say something, just so that for the people, there's no disrespect in anything I've said so far. There's no disrespect. Ja, das stimmt. This is just saying, oh, that's something on my lip. Somebody said, he said, You bust your lip. We're gonna get to those pieces, right? So, because this is just saying, oh, that's something on my lip. Somebody said, Tupac said Biggie knew and didn't warn him. We're gonna get to those pieces, right? So, because
Ich glaube, weil Biggie auch nicht wusste, was da passieren wird. Weil das hat was mit Puffy zu tun gehabt. Und Puffy und Biggie waren, glaube ich, nicht so, wie man denkt. Now, so he was at the studio, and he said Notorious B.I.G. knew about it, but didn't warn him. This was somebody. And we're gonna keep it to G code, right, T.I.? Because G code is the word that you used. So I want to know when someone gets robbed, right? And you know who they are because you have an issue with them already. They're your friends, meaning there could be a billion people in the studio, but these are your friends that you know personally that you've been running with, right? And these people that you've been running with that are your friends that you do business with, and you know you have an issue. Because let me tell you something. Whenever you carry a pistol on you, whenever you carry a pistol already and you're a celebrity, you know you have a problem with somebody, which is none of our business. To be honest, they friends. I get it. Or friends, you're not friends now, whatever it is. That situation is going on. Clear. Right? Ich glaube, ich habe das Falsche runtergeladen. Das Krasse war das Erste. Or after whatever happens, the claim is that the Notorious B.I.G. set him up. When you say that the Notorious B.I.G. set him up and you're now an artist that lives on the West Coast, there was a whole team of people now against Biggie that disliked him because Pac, who's well respected, had said that Biggie set him up. Ich finde nicht, dass er das gesagt hat. Weil ich glaube auch nicht, dass es ich glaube, dass so wie ich das jetzt sehe, dass Tupac das meiste, was man sieht, ist ja nur das Endprodukt, wie bei Jesus. Du siehst nur das Ende. Du weißt nicht, was vorher passiert ist. Die ersten 30 Jahre. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze down gegangen ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo quasi wir als Zuschauer, als Hip-Hop-Fans, wo wir einsteigen, ist denen schon völlig klar, wer ist und was ist. Natürlich gibt es, ja, das ist halt, es ist shady. And back on the news, now back to G-Code. Und jetzt kommt es mir so vor, als ob Leute, die wirklich damals dabei waren und quasi nebendran, die wissen auch nicht, was wirklich passiert ist. Weil das kommt mir so vor, ich sage ja nicht, dass ich es weiß, aber ich habe mich sehr damit beschäftigt. Und das, was Leute sagen, die näher dran sind als er, das ist was anderes, als was er jetzt sagt. Back to G-Code. Because T.I., that's the word you using, my brother, is G-Code. And you a G, T.I., so you know in the whole scheme of things or something like that, we ain't supposed to call false names on anything that happens to us in the street. We ain't supposed to call no names, number one. And then you're supposed to take up your issues with the people that you have an issue with. That's it. That's it. You don't scream a name. He was screaming Biggie's name. Tupac lied, bro. He lied. And I know, I know the whole disrespect to the dead people are funny about that, but Notorious B.I.G. is dead also. And I want to stay on that forever. And I know he said that he didn't do it. Das glaube ich ihm. But he knew who the people were he had a problem with. That's my issue. That's my only issue with Pop. I got no other issues. God bless the dead. I get it. You know what I mean? We're all okay. Now, Ed Lover, and I'm speaking to Ed Lover because then I'm going to speak to Mr. C. Let me make sure I see Ed Lover's response. Ed Lover, I would like to hear from you since you were friends with Stretch and you and Stretch ran tight.
What happened in that studio that night, Ed? What happened? And I'm gonna wait. We're gonna wait. The cold story. We're just telling the truth today. Aber ich glaube nicht, dass Funk Flex die Wahrheit kennt. Nah, and love is gonna come back. A lot of people say for 20 years later. I understand. Let me tell you about the 20 years later. I'm gonna tell you about Big, and I didn't even know Big that well. But I'm gonna tell you why I'm on it 20 years later. Ed's here. Ed's here. Again, okay, Ed, just let me fail. Let me get on. Let me say this though. Let me say what I'm saying. I was busy looking at the comment. So listen, let me tell you the type of guy Notorious B.I.G. was. He would never, ever take part in that fucking buffoonery of someone calling the wrong names on a robbery, because he's not going to make himself look all nuts defending. My energy's getting funny. I'm sorry. He's not going to defend something like that. Notorious B.I.G. was a G. He would just eat it and keep it moving because he knew the truth. I didn't know him that well. I'm just speaking for his character and the type of guy. Ja, aber das geht nicht. Er kennt weder Tupac noch ihn. Aber er sagt trotzdem, für sein Charakter, das kann alles geschauspielert sein. Weil wenn Biggie gar nicht so tight mit Puffy war, wie man denkt von den Videos, all up in the videos, dann kann es auch sein, dass Biggie, um seinen Vertrag zu erfüllen, quasi auch seinen Charakter gespielt hat. Was man ja eh nie weiß. Man weiß ja eh bei niemandem mehr, wer die waren und wer nicht. Aber based off his character kannst du nicht sagen, wer er war. Ich glaube, dass Tupac und Biggie eigentlich, weil das ist, wenn man sich so jetzt außer Hit 'em Up, was ja eigentlich ein Pop-Song ist, und ich mag den Song nicht. Ich finde den Song scheiße. Ich glaube nicht, dass Pac wirklich ein Problem mit Biggie hatte. Außer bei dem Song Hit 'em Up, weil am Ende, eines seiner letzten Auftritte bei den VMAs, da hört man das, dass er eigentlich gar nicht so ein Problem mit hat. Weil er disst ja auch Mobb Deep. Und Mobb Deep sagen, die rappen Thug Life. Und die haben nie zurückgeschossen. Ich glaube, dass da viel, wie gesagt, da war viel Hype, um die Leute, um Welle zu machen. Aber dann sind beide halt erschossen worden, was halt das Krasse dabei ist. Ne? Das ist, wenn nicht aus Spaß, aber when keeping it real, when keeping it hype goes wrong. He appeared to be to me. And I can speak on this subject because I've been there. I was there. Okay. I was there. I'm not talking, I didn't look this up on Wikipedia like a lot of you people. I was there. I experienced it. I'm being a dick. That dick face is coming back again, right? Aber was heißt I been there? Wenn du sie nicht wirklich kennst, warst du nicht da. Dann hast du es halt nur von näher gesehen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, wie nah er dran war. Ed Lover, you were friends with Stretch. And Stretch was in the studio with Pac that night, which I forgot. What exactly happened in that studio? And did Biggie set him up? Without saying any names. Yeah, we're going to give Ed a minute. Der hat jetzt ein neues Interview, Ed Lover. Da kann man sich... I was vocal. You know what? I was vocal back then. Because I'm glad people keep asking that. Just for the fucking record, this is also to answer T.I. because T.I. said I was on the radio. I don't know how T.I. knew I was on the radio then too because he was 10 years old. T.I. was 10 years old. Okay? When I was on the radio, when I started. Funk Flex, Ed Lover, Wendy Williams, and Angie Martinez. We were very, very vocal about the situation. I was vocal. We wasn't scared of nobody. I'm scared.
I was vocal. I'm scared when of he the was whole around, when he came to situation. New York. I was vocal. As a matter of fact, I was so vocal. If Angie Martinez ever releases that interview she did with Pac, Angie Martinez did that interview with Pac in LA because Pac was afraid to come to New York. That's all I'm saying. In that interview, he mentions Ed Lover and me because he was mad at us because the way we were talking on the radio, which we respect. He should have his opinion. We gave our opinion. Pac gave his opinion. Now let me say something. This part that He we're was talking mad about at everybody. Pac is a very small part of his contribution to the music and to hip hop. This is the part that you guys study and worship. It's a small. Stimmt. Und genau das wollte ich gerade sagen. Gut, weil, und ich glaube, das haben die sich dabei gedacht, wenn ein Teil davon Gameplan war. Nämlich, ich weiß noch genau, wie mein Cousin mir erzählt hat, zum allerersten Mal von Biggie und Pac. Und es war eben diese krasse Geschichte. Und wäre das nicht passiert, wäre das nie hier angekommen. Genauso wie du nicht über Jesus reden würdest, wenn es nicht so krass wäre, die Geschichte. Das ist einfach drastische Mittel. Jetzt mal wertfrei. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Ne? Aber Fakt ist, dass sowas mehr Impact natürlich hat. Ne? Als wenn man hören würde, das sind zwei Homies, die verstehen sich total gut und das war das Ende der Geschichte. Ne? Und die Frage ist halt, wie wichtig war denen, dass Hip-Hop groß wird? Um den Lauf der Dinge zu beeinflussen, quasi. Just that you know, Pac wasn't running around like he was a tough guy. He wasn't doing that. He really wanted to do his music. He was focused on the music. And we was focused on that music with him and respected it about him. You guys always bring up like he was a knight in shining armor and the superhero tough guy stuff. Pac didn't bring that up. My energy? Pac didn't bring that up. Pac was about his music and getting it popping. We understood that and respected that. Ed Lover. Did Ed Lover answer that yet? Ed Lover, we need you to answer. What happened in the studio that night? So, back to G-code, because that's the word T.I. is using. G-code. The G-code is... What's the G-code? If you're from the street, you deal with your issues in the street. Without any name, Ed Lover said, without any names, dudes came to see Pac because of some other street beef he had with, we know who, Stretch, who was about 6'5", was never touched. Biggie didn't know about it at all. Pac was my friend. Should I read it again from Ed Lover? So habe ich auch gehört. Dudes came to see Pac because of some other street beef he had with we know who. Stretch, who was about 6'5", was never touched. Biggie didn't know about it at all. Pac was my friend. We're keeping it a G. We're keeping it a buck today. We're about the truth. Mr. C. Mr. C, are you still there? Mr. C discovered the Notorious B.I.G. Ich mache mir gleich in die Hosen. Nah, somebody get C on the line. Das ist so krass, diese Geschichte. We're going to do that today. What time is it? Damn, this time is flying. Well, we ain't going at 9 exactly. Well, now, once again, because we're not disrespecting the dead, we're just giving some information. And the other thing, too, is, I'll say it again, Pac's biggest contribution is his music and his wisdom to inspire. Stark. Ed Lover, I have another question. Ed Lover. Wann kommt die Stimme und sagt, he lied. That night in the studio first. But I want to make sure we highlight it. Because I just wanted to know if it was true. We showed the Digital Underground plaque. We showed the Digital Underground. Mr. C,
Was Biggie the type? The lover said. To put out some gay lyrics. Da habe ich mich mal gefragt, ob ich irgendwelche Lyrics habe, die gay interpretiert werden können. Ich habe einmal gerappt, ich bums mit Vorliebe diese, die denken, dass ich Sport spiele. And Lover, did you hear, or did you know, or did Stretch say whether or not Pac shot himself? Und Frauen mögen keine Sportspiele, glaube ich. Das ist meine Sus-Line. Meine Sus-Bar. That's what happened, right? When Lover said he shot himself. And look, we don't want anyone shooting themselves. We don't want anything happening. And he didn't shoot himself 5 times. One time. Nobody thought that Pac shot himself 5 times. Here's our issue, though. Let me explain, because we're going to talk about the streets. If you're in a situation, whatever the situation might be, you might pull that steel out, and you shoot yourself, or you shoot whatever is happening in the room. When that shot or 2 shots goes off, nobody knows where that shot's coming from, and then everybody starts shooting. Oh my God! I'm just saying how it works in the street. I'm not a tough guy. I'm not a street person. I'm not a tough guy. I'm not a stick-up person or nothing. I just have experience in what goes on out there. That's it. Ed Lover said the other guy shot him also. Yes, and the other guy shot him also. But the first shot was like just to say what it was, and he had the gun on him because he knew that he had an issue in the street. And I think your point before was they may not have shot him at all had he not shot himself and alerted them that he had the gun on him. My point was that probably would have been no shots fired if one shot didn't go off. Das ist natürlich krass. Und ich finde jetzt durch die Sachen, die rauskommen, steht Pac auch nicht mehr so gut da. Es ist leider alles sehr schade. That's all I'm saying. Sehr schade. I don't know that for a fact. And look, Pac was right to be on a rampage. He got hurt by people that he knew. He had the right to be vocal and angry and aggressive. My problem is the Notorious B.I.G. did not set him up. That was a lie. That was a lie to not face reality. And I'm going to tell you something, what I don't like about that lie. That lie made the people that really did it know he had no intention of telling the truth. Das stimmt, da hat er recht. He gave them an immediate out. Mr. C was the Notorious B.I.G., the type of person to bring light to a street situation like this and dry snitch. Would he do that, or would Biggie take the high road? Mr. C, I'm talking to you. You know him. You're one of the people that know him the best. That Lover said Stretch was killed a year later on the same day, different reason, but on the exact same day. That's bad. That's bad. This is and Lover said Stretch was bad. killed a year later on the same day, different reason, but on the exact same day. Mr. C, is C chime in yet? He was. I don't know if he jumped back off. Yo, Mr. C ain't afraid of what people say in the comments. Neither am I. We don't come from that, bro. We come from a different cloth. I know there's two sides to every story. Absolutely, there's 2 sides. Let me get 3 sides. Die eine Meinung, die andere Meinung und die Wahrheit. Crazy. Pac had to say something, man. No, but he didn't have to say anything. But you know something? Pac was young. Just to be on the record, if I was 24, 25 at the time, like Pac was, I would have did the exact same thing. I would have blamed him. I would have. C said absolutely not. Biggie loved Pac. Pac used to hang out with Big on Fulton Street. That's the best time. 100 Pro. They pulled out on Pac and Stretch in the lobby and paid them both down. Patted them, probably patted them, but paid them both down. Probably auto type. They pulled out on Pac and Stretch in the lobby and paid them both down, probably paid. Now, Mr. C, so like I said,
Biggie would have never did that. Biggie would have never talked about this situation. And I'm gonna tell you what I fucking hate about. I'm gonna tell you what I hate. And you want to? People always want to ask me why I said it 20 years later. People always say why I said it 20 years later. I said it when the fucking shit was going on. And Biggie wouldn't have fucking died if that nigga hadn't lied. He lied. Y'all niggas worship him. Lied. Never, ever said nothing about him. Fucking lied. Nobody wants to tell the truth. He said, absolutely not. Biggie was hurt when Pac got at him. Y'all niggas don't want to tell the truth. It existed. Worship it. T.I., you talking about G code. T.I. wasn't there for me. That's not G code. That ain't G code. He lied and Biggie died. That's my only issue. That's it. That's it, bro. Why is that so hard? What's so hard about that? You think that's cool? You think that's good? We worship that? I don't worship that, and I won't, and I don't have to. I still have morals. I still have morals. I give a fuck. He lied, and he carried that lie for years to his grave. He knew Biggie ain't set him up. Niggas shot and killed Big. Killed Big because of what he said. It's all right, though. Cool. Nothing big. Whatever. Yeah. Said me and Pop got tossed out of Magic City of Atlanta, physically put out. He's trying to like the movie. Love is trying to like the movie. C said Biggie and Pac used to jump on each other's shows together. Let me tell you something. What time is it? Because I'm going to wrap this up in a minute. Let me tell you something, too. Suge Knight's son had a lot of opinions for me. And I want to say something to you, my brother. I'm not sure Suge Knight's son's name, but I know you and your father probably had some amazing times. Probably still don't know, whatever. He's incarcerated, I get it. And you're supposed to ride for your dad. And I get Ich muss mal kurz auf den Abtritt. And I want to say something about Suge. Something that people don't say about him properly, because people always talk about the bad about Suge Knight. But I'm going to tell you something about Suge Knight from the outside looking in, from this side of the world looking over there. And y'all may think this sounds a little crazy. I admired Suge. You know why? I watched him take a guy like Dr. Dre after Dr. Dre was in a terrible situation, a terrible musical situation, and watched Dr. Dre shine again. And I thought that was incredible. I think all those artists they put out on that label, it gave Puff and everybody the whole blueprint of how to be successful again. And I agree with that. And I saw, matter of fact, if I don't come off in time, you can play the mix. So I 100%, I'm going to tell you something. Any of the bad that Suge did, for some reason outweighs his good. And it shouldn't. Put a lot of artists on. Okay, also, ich denke, hier kann man das jetzt beenden. Das, was ich am Anfang über Funk Flex gesagt habe, das ist meine Meinung als
Beobachter seines Contents. Ich bin jetzt nicht sein größter Fan, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, das war 100%, da war kein Problem, das war alles in Ordnung. Das war sogar sehr gut, was er gesagt hat. Und wie gesagt, ich als Tupac-Fan, ich sehe die Sache heute auch in einem anderen Licht und es ist besser, sich nicht gegenseitig abzuknallen oder zu behaupten, dass irgendwer irgendwas gemacht hat, wenn man es nicht genau weiß. Das war absolut korrekt und das sah vielleicht am Anfang so aus, als wollte ich mich darüber lustig machen. In gar keinem Fall. Mir ist eisig kalt. Ich finde die Geschichte grausam, gruselig und nichts gegen Frank Flex. Er hat absolut Hack geredet und er ist einfach dabei gewesen. Er ist Zeitzeuge. Wie dabei er war, das haben wir dahingestellt. Aber er war Zeitzeuge. Er war sehr emotional, das glaube ich ihm. Das war alles, das war authentisch. Kein Problem damit. Also. Sorry, wenn es am Anfang so aussah, als wollte ich das irgendwie für meinen Content benutzen oder so. Auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich es gesehen und wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gesehen. Ich habe immer nur gesehen, he lied und damals war ich noch Tupac-Fan und dadurch fand ich es ein bisschen albern, aber das hat jetzt alles gepasst, alles gut. Ich will jetzt noch was anderes machen, nämlich ein bisschen Mehrwert-Content. Nämlich es gibt ja immer, auf jedem Heavy-Metal-Konzern gibt es diesen einen Fan, der die Lieder so mitsingt. So total krass. Und das habe ich heute schon gemacht, es hat sehr viel Spaß gemacht mit diesem Song. Das ist ein geiler Song. Saugeil. Und hier ist das falsche Bild. Der steht immer so in der ersten Reihe und knowing it coming down. Should've known it would happen this way. If I trust in my initial instincts, then maybe you'll be here today. 'Cause the more that I give, the more I can see you change. And the more in my love when you thought I might take it away. Out of faith, 'cause I'm drowning in a river of pain. Das ist im Original noch höher. It was loving too much, so now I remain. Standing here forever, drowning in a river of pain. I don't know what will happen now. Suddenly you're taking control. One day I was pulling the strings, girl. The next you had a grip on my soul. Now I let myself go. I wouldn't be denied. There was distance in your eyes, and your touch turned fire to ice. No surprise when I'm drowning in the river of pain. Here you with my regrets. Oh, it's nothing down in my head. So now I remain. Drowning here forever. Drowning in the river of pain. Das ist krass. Jetzt kommt krasse Stelle. Bum, 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 bum. Somehow, when you saw the other side of me, then I lost my mystery, and I'm drowning in a river of pain, slowly going down. All I do is love you too much, so now I remain drowning in a river of